Ramón Caja researcher, and she is a professor in the Department of Biology in the Autónoma University. Thank you, Maria. Maybe yes. Yeah, I think so. No. Yes. Yes, I think it is. Okay. Esa. Sí. Pero lo pongo en hacer Mac. Ya me cambié. Esto está funcionando ya, ¿no? Okay, so good morning, everyone, and thank you, Victoria and Loreto, for inviting me and the postdoctoral commission of the CNV. Well, I have to mention a couple of points before I start my presentation. First of all, that I really think that this is a quite self-centered talk. I'm going to talk about myself, and when I was preparing the slides, I was thinking like, okay, well, this is quite ego-centered, and I don't want you to take this as an example for following, because it's just a story, one of the multiple paths that you can take. There is one component that is out of our control, which is luck. You have to be in the right time, at the right moment, in a place to end in certain situations. So the circumstances, the context is truly important. So I'm going to tell you my story. You can take some ideas, some take-home messages. I hope it's useful for you. And I want to mention another thing is I work with plants, and I think they are truly interesting organisms. Maybe there are people working in plants and they don't like plants, but I do like plants a lot. And I think we should mimic these organisms in different ways. Plants, as you know, are sessile organisms. They move, but they don't move as animals do. And this condition determines how they deal with life. They are very flexible. They have a strong capability of adaptation. And I think these are two traits, two characteristics that we should incorporate to ourselves if we want to dedicate our life to science in academy or beyond. So I think besides of being flexible and with a strong capability of adaptation, we should be resilient and we should be perseverant and constant. I think being brilliant might be important, but I don't think is the most important condition to succeed in science, actually. Once said this, I'm going to start with the presentation. It's going to be divided in 3 parts. The first part is going to be talking about a little bit of about my scientific career. The second part is what we do in the lab, at my lab in the university. And the third part, the last but not least, is going to be dedicated to tell you about some ideas, recommendations, maybe advices about what I see or what I feel that this field requires and need. So we have to roll back years earlier. I was in 2004 an undergrad student in environmental science here in the university, and I wasn't sure of what I wanted really to do. I was interested in actually waste treatment and management, and this was in part my interest, but at that time, during the last year of my undergrad studies, I earned an internship that was paid by the ministry to a beca de colaboración. I don't know if you're familiar with this scholarship, but I joined a plant physiology lab at the biology department at the university, and I was doing little things in the lab, watering plants, inoculating plants with rhizobia. It was nice. It was a nice opportunity for me to meet researchers and research, but I wasn't sure that I want to dedicate my life to science. And as I said, I was truly interested in waste management. Maybe this is a hot topic nowadays, so I could be, I don't know if more or less successful,
But I enrolled to a master at that time, working or dedicated to waste treatment and management. I did my master thesis in a company, and I must say that I got very, very bored. I was doing environmental certifications and reports, and it was really not to me. It was all the time the same thing. And I then decided to really enroll to the doctoral program in biology at the biology department in the Universidad Autónoma de Madrid. And I started my PhD. My PhD, by the way, was dedicated to this legume rhizobia interaction under boron deficiency. I don't know if you are familiar with boron, but it's a micronutrient, essential micronutrient for plants. And when this micronutrient is absent, the interaction stops being beneficial for the plant, and the plant recognizes the bacteria as a pathogen. This is some of the discoveries we made during my PhD. We found out that the structure of the nodule where the bacteria is located is disrupted. There is a failure in organogenesis in this nodule formation when the micronutrient is absent. So this thesis yielded several papers, but I must say that I did not publish during my PhD. At that time, the doctoral programs did not require to publish, as they do now, any paper to defend your thesis. And actually, I think it's good that now the requirement is to publish at least one paper, depends on the doctoral program. But at that time, it was not mandatory, so I defend my PhD with only one paper, and the rest of the papers were published later. What I did do during my PhD is to participate actively in a lot of national and international conferences. I was doing a lot of teaching at that time. And I had the chance to do a couple of short stays at the University of Bonn in the Institute of Crop Science and Resource Conservation. It was not very productive, actually. I spent a marvelous time there, drinking beer and having fun and meeting people in Germany that it was different on what I thought they were. They were fun, but as I said, my stays there were not very productive. But I understood then that collaborations were really key. And actually, some of the collaborations that I started there lasted throughout my lifetime. Later on, or during my last year of PhD, I had to decide where I wanted to go. I wasn't sure if I wanted to move to a company or just stay in academy. I really enjoyed teaching, so basically that was the key point that made me stay in academy. And I knew that I had to go abroad if I wanted to come back to Spain. So I decided to do a postdoc abroad. I had some offers in Germany, but I did not feel that was my place. And attending a conference in the US, I met a guy that was quite energetic. It was my former boss, Eduardo Blumwald. He had a lot of money, and he had a lot of projects, and some of them were very interested to me, working in droughts. I was interested in switching from boron, which I was tired of working with boron, to another type of stress, abiotic stress, which was drought. And the topic, the lab, if they have money to hire me, were the two strong points that make me decide to go to UC Davis. I thought in the beginning that I was going to spend 1 year. Sooner after I joined the lab, I understood that 1 year was not going to be enough if I wanted to publish. So I spent 5 years. I almost stayed there forever, but some personal reasons made me come back to Spain. But I spent there 5 years. And one thing I want to mention is that I did a lot of research. I worked really, truly hard. Maybe I spent too much time in the lab, but I had the chance to teach. And this is something that when you do a postdoc, you think in research and you think in published. But I was really interested in
do some teaching stuff. And my former boss allowed me to not only to participate in laboratory classes, but also in lecture. So I lectured a few courses during my postdoc. Of course, I was participating in international and national conferences. And during the last year of my postdoc at UC Davis, I started a collaboration with a Chilean researcher working in quinoa. And this was a milestone in my career because I got in love with this crop. And actually, when I came back to Spain with a Juan de la Cierva Fellowship, actually at that time, this Juan de la Cierva Fellowship was not divided into types like initiation and incorporation. It was only one type of Juan de la Cierva, 3 years. Actually, I postponed my incorporation a little bit. And when I joined the Universidad Autónoma de Madrid as Juan de la Cierva, I applied for a competitive fellowship or grant, let's say grant, 12,000 euros, funded by Banco Santander, working in quinoa and analyzing the impact of the environment on nutritional quality of quinoa seeds. I mentioned this because this was the basis of the research line, the main research line I'm developing right now. So I spent 3 years with my Juan de la Cierva. The contract ended and there were no open positions at the university. And I got some opportunities abroad. I got a position, for instance, in SAIAT, in the Center of Tropical Agriculture in Cali, Colombia. But I felt that I didn't want to start over again, going abroad again, start from zero in a different country. So I started searching for other opportunities and I joined the CBGP where I met Loreto actually. And as a postdoc, working on nutrient transport in legumes. It was a short time, 1 year and 1 month. And later on, I earned the position of ayudante doctor, assistant professor in the Department of Biology here in the university. I want to mention that during this time, I was able to keep a good publication record. I think this is important and it's a matter of luck, as I said. You could join a fantastic, wonderful lab that has published a lot of papers and then you join the lab, the project is not successful and you don't publish. And it's not what you do or what you don't do. It's a matter of being in not the right time in that lab. Nonetheless, I must say that if you work hard, of course, you increases the chances of publishing, but the correlation doesn't work always, okay? But I had the luck, together with my work, of being constant in my publication record during this postdoc time. And this was what allowed me, after I earned the ayudante doctor position at the university, to earn the Ramón y Cajal Fellowship. Okay, during this time, before I got the Ramón y Cajal appointment, I earned the tenure I3 certification that I thought that it was not going to be very useful, more than adding in my CV the I3. But this year, the university opened the stabilization process based on the I3. So finally, it ended to be somehow useful. Actually, I got a month ago the R3 certification as well. So I have a double certification. Wow, doesn't change my status or anything, but just say that. And now I'm the PI of the MRC lab in the university, and I'm going to tell you in the second part of the talk what we do. So basically, now is this second part of the talk. I'm going to tell you a little bit about what we do in the lab. We work analyzing the impact of environmental conditions, abiotic stressors, mainly drought and heat, on the quality, nutritional quality of seeds and other edible plant parts of crops, which are not traditional crops, emergent crops. This means crops such as quinoa, amaranth, chia, but also old varieties of wheat or lupin, which are traditional, actually, all traditional
varieties, crops. We use different types of methodologies. I usually say that we use an integrative biology approach. We use tools from plant physiology, bioinformatics, biochemistry to really understand which is the plant response and how certain molecular mechanisms change and result in changes in quality. And one thing that I would like to highlight is the necessity of collaborate. For me, collaborations are really fundamental to develop my work and to develop all the things we do in the lab. Just as an example, I'm going to introduce some of the people I work with in 1 or 2 slides. In 2016, when I was Juan de la Cierva here in Madrid, I organized a workshop dedicated to quinoa. And then at that time, I met in this conference or workshop, let's say it was a small workshop actually, I met people from companies and people from other research centers with whom I still work. We are a team that was, this collaborative network was built at that time, okay, with a small workshop as you organize usually here. I initiate a really fruitful collaboration. Regarding these collaborative networks, I must say that every time I go to conferences or I don't know, like attend seminars, I try to speak with people and try to make connections to collaborate. And the result has been the coordination of this NutriCrop Spanish network. I'm the coordinator of this network, integrated by 16 groups at national level, dedicated to agriculture, food science, and health. And all of them work with emerging crops. So we are actually, I'm going to tell you about this conference that will be held at this university next May. But let me say first that I think disseminating knowledge is also key, together with this, the building collaborative networks. Disseminating knowledge, disseminating science is not only publishing and participating in conferences, it's also organizing scientific events as you are, because sometimes you know you don't translate this effort into your CV or into, you know, but they are really, really important, relevant, and also outreach activities. During my PhD, I did not participate in any outreach activities because at that time they were not important. I mean, the approach to the society was not that relevant, and this has changed, and I think this is important. So as an example of, I have organized several workshops and conferences. One of them is this International Emerging Crop Symposium. I invite you all to participate. The registrations are open. The conference is dedicated to emerging crops and artificial intelligence, as I said, in 3 aspects: the agronomical, the food science, and the health aspects. You can check the program online, and I think you could enjoy this event. And well, this is my main research line, as I said, is funded by 3 ongoing projects. There are 3 projects that have finished already and with good results. We are dedicated, as I said, to drought and elevated temperatures. I am very interested in understanding how the agricultural diversification could be a good strategy for our countries, Mediterranean countries, that suffer from climate change. And I believe emerging crops such as quinoa and many others could benefit the system. And we work not only with abiotic stressors such as drought or heat, but also understanding how agricultural management, together with these factors and also microbiota associated with the plant, could finally determine plant performance in the field, and how certain molecular mechanisms change and determine seed quality and other edible plant parts. Okay.
So we work in the field, we work in the greenhouse, we work in the laboratory, and we use a lot of tools that actually we have a strong part based on omics, transcriptomics, proteomics, that we integrated in all this work to really understand better how plants respond to changes in the environment. We keep going with the boron line. Actually, I have here in the audience a PhD student that is partially working still in boron. We are more focused on boron toxicity and how it impacts plant development. And I don't have time to explain all the lines we are developing, but we have different projects in the lab. We have another one based on the use of sewage sludge and the incorporation of soil amendments in agricultural soils. And what my day-to-day life in the lab has is a little balance of research, teaching, and leadership. Actually, I still try to do research activities. I remember when I was a postdoc even that I did not understand why my boss was not in the lab doing things. I was a little bit angry actually, like why he doesn't come and take the pipette. Well, this is the reason. Administrative tasks that are actually, in my case, are occupying a lot of time of my life, and this is not really nice work. You have to, I don't know, like contact companies, ask for to give you some offers that you have to prepare. So these administrative tasks, if I had to represent in a graph, with the time are increasing linearly and the research activity are decreasing, but I'm still working in the greenhouse. I water my plants. I do experiments in the microscope. So I'm still doing research activity, but it's being limited due to the administrative tasks. I teach and I mentor. I really like teaching, so I spend a lot of time doing this, and I write and I plan. I write, of course, grants and I plan experiments because this is required for science. Of course, I wouldn't be able to do all the things I do if it's not integrated within a teamwork. These are actually the people that are in my lab right now. 2 PhD students, and we work with a technician and 2 professors there with a lot of students. I must say that every year we have in the lab like 5 end-of-degree project students and master students. And we work closely, as I said before, with people from that I met in that workshop, and we share all the projects with them. They are people from CSIC, a regional research center in Extremadura. They are doing mainly the field work, but we do it together. We work with companies like Algosur that are really working with emergent crops, and we work with them from the beginning. And we have collaborators at this time in the CBGP and the University of Oviedo, working in the bioinformatic side. And we also work with people here in the university from the engineering department. Actually, I was telling Pedro, here, not only in the university, but also in the CNV, we have a good opportunity because we are physically in the same place. We should really be more in contact and knowing each other better to establish collaborations. I established a collaboration because with these people, because I was a representative of I don't know how to say, the non-permanent people in the university. I was the representative of this group, and I met Macarena, and we initiate speaking about the opportunity of collaborating. And now we are developing a project with nanoplastics, that she works with nanoplastics and plants. So
we need to increase our interactions, because I believe that there are more opportunities than what we believe. These are other collaborators that we work with. These are the funding agencies that are funding our research. And this last part of the talk will be dedicated to, well, what I understand that could be, I don't know how much time I have, like 5 minutes? Okay, so are advices or recommendations that maybe you can get or not. So basically, if you are still an undergraduate student and you want to dedicate your life to the plant science field, I think one of the logic things to do is to choose courses that are related with plants. This is something that I would recommend. If you are doing your master's, of course, select a master that is somehow related with the field, and a master thesis that is related with the field you want to dedicate your research, future research. And the PhD program is another thing that you need to decide where to enroll. I think if you want to work in research, you could start doing research at early stages of your career. Since you are an undergrad student, you could start doing some internships. Of course, if you are a graduate student and if your boss allows, I think it's good if you have your own research lines, you start building your independent ideas. This is something that I try to promote in my lab, that the PhD students could come up with ideas and can develop the ideas. I think this environment is really nice to promote. Of course, you have to publish your findings. I know that there are laboratories that keep results and don't publish, and I think this is a huge mistake. And there are a lot of fields in plant science that you can research in, from molecular biology, how, I don't know, like the epigenetics, microRNAs work in plants. You can maybe dedicate your research to understand stress responses or plant metabolisms or plant development. There are a lot of lines of research, and the idea is to find this line that is less known or less explored. Okay, that takes time to find out, but I think there are a lot of questions that are not resolved. It's true that I think it's nice to develop essential skills in research, experimental techniques, data analysis, and being able to elaborate a good experimental designs are three. I think these are the three skills that I would develop if I were a PhD student, without forgetting the importance of participating in conferences, because these conferences are going to be good points to start collaborations. And of course, belonging to professional societies might be a good point as well. So if you keep going in this academic career, being selecting a good postdoctoral stay, combining with teaching, and start writing grants is another aspect that I would like to raise here. You don't need necessarily to dedicate your future to academy. There are other possibilities, industry or even government agencies. So keep always your open mind, because it might not necessarily end in academy. And well, these are the three advices or four advices I would say to almost end the talk. Develop strong research skills, build a professional network, collaborative network, try to train in your communication skills, and perseverance, I think is really key, as I started saying in these conferences. There are a lot of challenges that require plant scientists, climate change, food insecurity. There are a lot of opportunities with emerging technologies that are coming up, including artificial intelligence, and we require interdisciplinary collaboration. Till now, we have been working isolated, and now it's required to start touching different fields in science. And of course, I don't want to finish without saying, like,
Health is important. I know science is very demanding. Actually, in the next slide here, usually there is a tendency of glorifying and reward overwork in this work. And I really suffer that. I'm quite obsessive. And this is something you need to limit. And ideally, your boss has to be aware of this. And we have to award people that really find the equilibrium in science. So this is just a article that was published a few months ago stating that with the years of after initiate the PhD, students are increasing the psychiatric medication. So this is really an important issue. Now we are more aware of health, of mental health issues. So, well, I wanted to finish this talk mentioning this. And I know that the questions will be answered in the roundtable later on. Thank you all. And I think that's it. No? Okay, now it's going to speak Pedro José Pablo Gómez, which is an associate professor in the Condensed Matter Physics department in the Autónoma University. Okay, thank you very much, Loreto and Victoria, for letting me speaking here. So, well, the way I focus my talk is very similar to Maria's way. Actually, she took a lot of my messages, so probably you will hear repeated things, okay? But what I try to tell you today is about science, and this is a way of life, and I will give you a personal vision, the vision I have, which is coming from my experience, okay? So in my case, I am physicist, I study condensed matter physics, but this is one of the examples that Maria was saying before, that I jumped from physics to biology, because now I'm working with viruses. Actually, we studied the physical properties of viruses and try to connect the physical properties of viruses with the function of the viruses. Okay, so this is kind of, and actually I am living in a department of condensed matter physics. So sometimes people is telling me there, what are you doing here? Okay, so I don't know. It's strange. So maybe some of you, if you are not too young, you remember a TV show which was called Big Bang Theory. Can you raise the hand? The people knowing Big Bang Theory? Okay. So in this video, well, in this TV show, there are two main characters, which is Sheldon Cooper here. He's a physicist, Penny, which is the neighbor. And then actually this reminds to me the Quixote, because in Quixote you have Don Quixote, which is kind of the crazy guy with thinking about big things, whatever, and Sancho Panza, which is telling you, come on, you should stay on the earth and you should stay on the ground and check the things. So in this case, it's kind of the same thing. So Penny is Sancho Panza and Sheldon Cooper is Don Quixote. And actually in this clip, if I can. But if you took advantage of modern marketing techniques and you optimized your manufacturing process, you might be able to make this a viable business. And you know about that stuff? Penny. I'm a physicist. I have a working knowledge of the entire universe and everything it contains. Who's Radiohead? I have a working knowledge of the important things in the universe. Good luck. Okay, so here, this is like a funny way of seeing what is a scientist. Okay, scientist is one guy which is kind of crazy, thinking about the strange things. Okay, and sometimes we
we see science or like people that has to be thinking in external universes or strange things, and normal people, once in a while they have to take us and say, okay, stay here. Okay, this is the real life. Okay, well, this is kind of joke, but of course, I would like to go in a serious way about to know what is a scientist from another point of view. And for instance, here I selected like four historical scientists. And the first one, Marie Curie, she said something like, a scientist in the laboratory is like a child confronted with natural phenomena that impress them like a fairy tale. And here, what Marie Curie is trying to transmit you is that she's having fun in the lab. Okay, you go to the lab to have fun. So don't forget, never forget that whenever you are going to the lab every day, it's because you want to have fun. That's the main thing. If at some point you don't have fun, then you have to think, okay, I have to change something. Okay, this is for me kind of important thing. Then the second thing is Santiago Ramón y Cajal. Santiago Ramón y Cajal was saying something that now is not in fashion, but I think that we should go back again to this thing. He says, let us cultivate science for its own sake without considering the applications for the moment. This always comes, something taking years, something taking centuries. And this is something that we are used to justify in our manuscripts, in the proposals all the time. Oh, this project is going to do this, is going to do that. But shouldn't be the case, because people, the physicists that discovered superconductivity, Bardeen and Cooper, they didn't give I mean, they were just interested in fixing the problem. Okay, they weren't interested in what is the use of this thing. So just think about trying to solve the problem, and then the application. Yeah, of course, the funding agency is going to tell you, oh, you have to apply this, you have to heal cancer, you have to heal whatever. Okay, but you have to lie to these funding agencies at some point. You have to lie them. You have to tell, well, again, this is going to be very useful. You know the truth. Maybe it's not so useful, but you have to have fun. This is the important thing. And here we go to Emily Nether. She was a mathematician, okay, that made a lot of work, fundamental work in algebra and geometry, in mathematics. And actually, she's saying something here that my methods are really methods of working and thinking. This is why they have crept in everywhere anonymously. So here, she's proud about, okay, I developed some methods that everybody is using. So this is also very nice. Not only the fact that you publish something that everybody likes and they are using it because they think it's useful for their purposes. Okay. And the last one, well, I don't know actually, because Einstein has a problem. I mean, people said that Einstein said many things. I don't know if this is true or not. Okay. I was trying to check in the internet, but anyway, the thing is nice, because he says there is a driving force more powerful than steam, electricity, or atomic energy. Is the will. And the will, actually, the will of each one of us is the main power, the main driving force that we have to consider in order to make science. And actually, this is connected, Einstein with Ramón y Cajal, as you will see in the following. So today, I will try to focus in the motivation, my personal motivation. I had to go to science, okay, and rules. And rules, I put them in italic because they cannot be considered rules. I mean, this is what I say, but probably there are no rules. And I will focus a little bit more in my career, okay? So let's go first to the motivation. The motivation, we need a carrot here. I'll go to the carrot, okay? Like we are a horse or like a donkey, so we need the motivation, okay? So in my case, my motivation came up when I was 14 years old. Around 1986, well, I don't remember, it was late century, very early, okay? It showed up that I read this book, Cosmos, okay? Probably some of you know to Cosmos, this book which was coming from a TV show ruled by Carl Sagan, okay? Which was showing in this show about science in general, astrophysics, physics, biology, etc., etc. And something I was impressed in this book is that just by using trigonometry, this guy, Eratosthenes, this is a Greek guy in 200 years before Christus, okay? He measured the radius of the Earth just by measuring the distance between Siena and Alexandria, and the same time in the day, measuring the shadow or the shade of a tree, and by making some trigonometry, he could estimate the radius of the Earth, and he failed maybe in 10%. So actually the calculation was really nice, and this happened, you see, 200 before Christus. So when I read this, I thought, wow, I want to do this. I like this stuff. I mean, this is really amazing, these kind of things, okay? So then something I figured out when I started studying in the high school also is that
I like resolving problems. It's something that I like. For me, when I see the problem of physics, mathematics, well, biology not so much because I'm not studying biology, but then I like the challenge of going to a problem and try to spend even the whole afternoon trying to fix the problem and try to get the number there. Okay, something similar to happen to this guy, to Archimedes, that when he resolved the problem of the crown of the king, he just went out naked, completely naked in the city and say, "Oh, Eureka, I have it." But the people, okay, covered, you are naked. So the enthusiasm here was so big that he didn't care. He was naked or whatever. Okay. However, motivation is okay, but we also need more things. For example, we need to have initiative. Okay, we need to have our own thinking about our stuff. We need to have passion. Okay, and passion to solve the problems, imagination, and of course we need to have hard work, because hard work is important, and as Maria was saying before, but also you have to consider that you should work smarter, not harder. Like this guy here, okay? Did you see these guys here pushing to these heavy things? But this guy is smarter than those because it's fair, so then he can roll, okay? So this is also important. And very important, something I coincided with Maria before, is that you don't want to have to be fear about to be outside of your comfort region. I mean, if you study biology, or you study physics, or you study whatever, you don't have to be afraid of going and study something else and trying to learn another stuff. Because actually this is very powerful, because every scientific branch is giving different stuff. Okay, so in the case I know, for instance, in biology there are a lot of things that the physical laws can shed some light about how biology is working. Okay, so going on with the motivation and the rules, I recommend you to read this book. Okay, maybe some of you know the book. This is a book that Santiago Ramón y Cajal wrote at the beginning of the last century. And something when you read this book, of course, is that the most important for Santiago Ramón y Cajal is training and controlling the will to focus on the problem. This is the major message. Okay, so the will is important. So if you start these rules and you try to develop them, the rules, I say rules because to be considered like that, is that the science, and this is actually a message that Maria was throwing before, requires more than intellectual vigor as severe discipline of the will. I'm sorry that, because I just translate the Santiago Ramón y Cajal Spanish phrases to English, so this sounds strange in English, but this is important because it means that you can be very smart. Okay, we know about these mates in our studies that they just read mathematics or physics, and in 10 minutes they know how to do the problem. Okay, but this is not enough. You need because sometimes most of the times you need to invest working time. Okay, and you need to focus the will in order to solve the problem. And being smart, then you get used to the fact that if you invest only 10 minutes, then you get this done. But everybody knows that in the lab, in real research, you have to invest a lot of time, and a lot of time, this time that you're invested is not useful at all. I mean, you get nothing. Okay, so if you are very, very smart, then you leave the lab and go to do something else, make money or whatever. Okay, but if you want really to do science, then you stay there and try to remodel the experiments and see what is going on. Then the second one is I always thought that it is not enough to focus our attention in the topic we are studying, but also we have to take it as a personal problem. And this is very important when you are talking to new PhD students, that they think, or maybe I'm too old for that, but they think that they are going to the lab every day as it's a normal job. And it's not a normal job. A normal job is when you go, for instance, you go to the Burger King and put burgers, okay, and then you close the door, you go home, and you don't care about burgers anymore, okay? Or if you are putting stamps in a piece of paper, you put the stamps, or you are going to the bank, and then you close the door and you don't care anymore. In this case, you have to take the things as a personal problem, in the sense that you have to think really about the thing that you have, and in order to focus the will there, you have to think every single moment of the day. Every single moment of the day. I mean, not always, of course, you need to eat and to sleep, of course, I agree with that. But it's also, I think it's important to take it as a personal problem, okay?
And this is related with that one. The science is not a job where you just work in a fixed time every day. Sometimes ideas and inspiration are coming at unexpected hours, weekends, holidays, after work, etc. So you cannot say to your brain, stop, now I'm at home, I'm watching TV, stop. But you cannot say, because the brain is always working. So at some point you have an inspiration idea and you have to stop watching TV and take note of somewhere. Okay. And actually this is something that also happens to people working in music, to composers that are composing music. They're taking a shower and then the music is going like that. So they compose something and they have to write it down. Okay. And also something very important, for working in science, you have to cope with frustration. And this is key. Frustration is every day in the lab. It's waiting for you, frustration. And then the frustration wants you to be frustrated, of course. But then you have to be able of coping with frustration. This is important. When you are finishing the PhD and going for a postdoc, because if you had an easy PhD, in the sense that everything was set up, everything was ready, the experiments were clear to do, and you didn't have to fight whatever, then you go for a postdoc, where you suppose that you are going to be more independent, and then you fail. Why? Because you are used to have everything easy. So sometimes I think whenever you have a PhD, it's better to have a difficult PhD, because this is training yourself, okay, to go for a postdoc and then go any lab in the world or any place and say, okay, well, I know how to figure it out. And of course, the last one is that luck is most probably if you are there. Okay, if luck is coming to the place and you are not there, then you don't have luck. So this is key. Okay. Sometimes I have a discussion with some students in my lab. Oh, I have this experiment now is working pretty nice. But they say, oh, but I have an appointment with my boyfriend, my girlfriend, or with friends or whatever. And I say, well, it's nice that you have an appointment, but probably you should consider to stay there and finish the experiment. No, I will repeat it on Monday. I say, well, maybe Monday is not working. Maybe it takes 3 months for work again. So once the experiment is working, stay there, take the data, because probably you're taking the data of your thesis. And then after you take the data, you can go whatever. But at least you have the data. So this is something also that, well, since you already in a PhD, you know probably about that. Well, the professional career is, according to this cartoon, I download from the internet somewhere, you can do many stuff, you see. Medicine, you can make volcanoes, rainforests, job in a private companies, well, many things. Okay. So how does it work here? Probably, well, you start your degree, the master, and then after the master, you have the big decision: should I stay in academia or not? Okay. So if you don't stay in academia, you can go to all these works, many works, okay, the private companies. But you want to stay in academia, then you make the doctoral thesis, okay, which make a few years, and then of course you have the same question. After doctoral thesis, I should have you ask yourself, do I want to stay in academia or not? So again, you can go to these jobs here, or you can go for a postdoc. And then after the postdoc, you have the same question again. So every time you have the question, do I stay in academia, So here, again, you can say, no, I don't stay in academia, so go again to any of these jobs. But if I want to stay in academia, yes. Then in Spain, you have a tenure track stabilization, Ramón y Cajal, As María, Juan de la Cierva. Then you have an habilitation process, a public competitive examination, and finally, the permanent position. Ta-chan. So fantastic, okay? Of course, you can stay abroad. But outside of Spain, the systems are very similar. You have kind of the same approaches that we have here, okay? And of course, again, here, you decide outside of Spain that you don't want to stay in academia, you can apply to jobs. So jobs are always here. As you see, they are always a way. This is always apparently a way where you can go and do your stuff. Okay. So, what are the career opportunities in research? Well, it depends. If you're studying, you want to do research because you write research. There are other countries like USA, UK, Germany, well, many countries where you have opportunities of research in private companies, Siemens, Google, Microsoft, well, you know, all of those, okay? So in principle, in other countries, it's very easy to do research in a private company. However, in Spain, the problem is that if you want to make scientific research, you have to do it almost exclusively at the university or the Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, okay? Because in Spain, we don't have technological companies, or very few.
So I will show you an example of former students in my lab that they are now working in companies in the Netherlands, for instance, making technological companies and making research there. So in my career, well, first I made a bachelor in physics here at the university, and after the military service, okay, I started my PhD in physics in condensed matter, where I finished between 1996 and 2000. And then during this PhD, I was making 6 months of 2 internships at Purdue University at the USA. And as Maria was saying, it's very important to go other places, because sometimes you blame your lab and you say, oh, my supervisor is terrible, or my lab is a piece of crap, or with this whatever. And then when you are going to another place, another labs, the things are not always nicer in other places. And then this is giving you the opportunity of comparing the stuff and saying, well, I have to cope with this. And this is like when you are playing moose, when you are playing poker, okay? You have some cards and you have to play with the cards you have. Oh, of course, you would like to have a poker of kings or whatever, but sometimes you have a double couple and you have to play with that. So you have to be flexible enough, as Maria was saying before, to be able of doing this stuff. Then I moved to the Vrije Universiteit in Amsterdam. And then I started, here I was working with molecular electronics. And then I changed from molecular electronics to biophysics of viruses, biophysics of microtubules, etc., etc., etc. Then I got a Ramon y Cajal fellow at UM and enjoyed during this period of time. And I tried to establish my own group, okay? And actually, in this way, some people which is present here, as Carolina, so she suffered all this fight about establishing the new group, okay, and trying to do that. Then I got this bridge contract, and finally I got the permanent position of being professor titular de Universidad, 2010. So what I had to say about mental health, okay, that also we need mental health, because when I got my permanent position, I thought, oh, I'm going to sleep forever. Now I sleep well, fantastic, no problem, I got the permanent position. But then I still didn't sleep well. And the reason is because then you have to take care of the students, and the students have to publish, and then you never sleep well. Okay, so it doesn't matter. It doesn't matter if you have a permanent position, if you have a PhD, you have a postdoc. You never sleep well. This is my case. You can sleep very well, but in my case, there's always some worry in the head, in the washing machine. Okay, all the time. Okay, so in my case, it took around 10 years in reaching a permanent position after finishing the PhD. Okay, could be more, could be less, depending on the luck or whatever. Okay, and yes, of course. Along this time, I did have time for a family, including 3 children. So what I say is that it's not always focusing in science, but also you have time for many other things, okay? The task I developed during my day by day is teaching. I invest in between 30 and 40% of my time in teaching. Research, I am, depending of the year, of the time of the year, I'm investing between 60%, 50% of my time in research, okay? And management, now I'm the doctoral program coordinator, so this is taking also a lot of time for myself, okay, to coordinate the doctoral program. And in the case of research, so you see you have to supervise doctoral thesis, writing papers, preparing projects, collaborations, conferences, meetings, well, many things. Yeah, I was saying before. Now, choosing a postdoc. Now, many of you will ask yourselves, how do I choose a postdoc? So here I put many things, but I will say, you don't have to follow none of them, but all of them at the same time. You know what I mean? So it's like a mix of all of them. So the question about when. So when is as soon as possible. Why? Because when you finish the PhD, you don't have still supposed that in your life there are no important things like family, children, whatever, and then it's the time to go out, whatever. Okay. So I will say, as soon as possible. When I have some students, they say, oh, no, I want to do this because whatever, I stay here a couple of years. No, because then you get lost. Then the life gets complicated. So it's better go away as soon as possible. The second thing is choose with your instinct. What do you like? What do you want to do? I mean, the postdoc is a very nice way of very nice period of research in the life of a researcher because you have kind of freedom to do whatever you feel about. And then I will say, what do you like to do?
Think about it. But also, you have to modulate this one with this one. If you change the topic, do not be so brave, but also don't be too conservative. Okay, don't say, oh, now I will study mathematics, I will study whatever. You are a biologist, doesn't make any sense. But on the other hand, you have to change the topic such a way that you have some common techniques or some common knowledge that you can apply to another problem. Okay. Now the other advice, of course, you have to go out of Spain. Okay, especially if you plan to come back in academia, because this is a requirement of the funding agencies. The first thing they check in the Ramón y Cajal staff, whatever is, has been this guy out of Spain or not? And many times, even if you have published very nice papers, very nice publications, they just deny the Ramón y Cajal. So this doesn't happen in Germany or in the States. For instance, in the States, you can move to another university in the same state, and nothing happens. So it's a rule that we have here, okay? So, and also very important, you have to choose the right group as a function of your personality. What I say is that you have a competitive personality, and you know about one group which is working in this university, in this place, and it's a huge group where you have the PI, you have the postdocs, you have like 20 PhDs, but this group are publishing about 3 Natures, 2 Science, 3 PNS, whatever, every year. And then you say, well, I'll go there and try to take this and try to have the opportunity to publish in there. Then, okay, it's nice, but you have to cope with this. You have to be able of undergoing this competitive environment and don't complain afterwards. Okay. Okay. The nice thing here is that probably you will get a nice publication, and this is going to be good for you if you want to go back. But then you have to consider these things. And actually, many times when I discuss with my students or other students about groups in Europe or all over the world, they say, oh, this group is very good, but I was told that the boss is crap, that this is really, he's a bastard, or he's a very bad guy, or he's very whatever. And I say, yes, he's very bad guy, but the group is full of people. Why? Okay, I understand it's a bad guy, you don't like it, but why the group is full of people? Because they are in a good position to be in the right place, as Maria was saying, the right place, in the right moment. So sometimes you have to sacrifice in the postdoc these kind of things. Okay, so here I just put some examples of the former members of my lab. So far I have been the supervisor of 8 PhDs, and here the history of each one of them. For instance, Carolina, she's working now in the CNB. Okay, she's around. Mercedes, she got a Ramón y Cajal Fellow at okay. Álvaro is working in a biodesign company, whatever is this. He explained me many times, but I don't know what he's doing. So, okay, but he can pay the invoices. This is the important thing. So, and then Aida is working in a research and development company in Lumix. They are fabricating optical tweezers and fluorescent microscopies or whatever, and she's a chief of project. So she's climbing very high in the company. Natalia, she did a postdoc in the first postdoc in Marseille, and now she moved to Belgium, to the Universidad Católica of Louvain. And this is the case where I think I skip it, but always in the decisions we take in science, in life, is the life. I mean, it's the rest of the life. So you have your mate, or you have family, or you have plans. So this is a typical example. For instance, Natalia, she moved to Belgium because the boyfriend is there, has a job in another department there, so they are together. Okay, so they were lucky and they could cope. They could join both careers at the same way. Well, Miguel just moved for a postdoc at Groningen University in the Netherlands for working with high-speed AFM. Maria Jesus has right now, she finished last summer, but she has a postdoc now in CNB, but she's planning to make a postdoc abroad. And Pablo is leaving for a postdoc in the next few months, and also he's trying to get positions in Europe and the States, doesn't matter. And just, do I have 1 minute? 1 minute, okay. Okay, so what kind of things do we do in the lab? So this is the thing. We use, there are viruses. Most of you know what is a virus, so, okay. So we are doing with the viruses. We take a very sharp tip, very small cantilever, and we dig in the virus and we break the virus. Why? Because we want to learn the resistance of the virus. We want to learn how the genome is unpacked, how the genome is living out of the virus. And then we are trying to live to measure the physical properties of viruses, the mechanical properties of the virus, and try to establish relationships between these properties and the function of the virus.
And here, oops, I don't have the right. Yeah, let me show you this video. Okay, that's a word. That's a matter. Okay, so for finishing, well, I want to thank to the current members of my lab right now, Pablo, Miguel, Manuel, María Jesús, Aritz, Clara, and Alex, okay, and also the funding agencies. And also I want to thank you for paying attention to me. Thank you very much. Yeah. So now we will have the round table. Thank you so much for your presentations. No, keep it because we need it for the round. Will be here. If everybody can understand and can speak Spanish, we will just talk in Spanish. ¿Es okay for everyone? ¿Sí? Vale. Todo bien, ¿no? Vale. Que si no, seguimos en inglés. Vale. Vale, pues vale, bien. Venga. Pues nada, ¿quién quiere empezar con las preguntas? Vale. ¿En español? Hola, buenas, gracias por vuestra charla y enhorabuena por vuestras carreras. Quería preguntaros que, sobre todo en base a esta última charla en la que se pone mucho de manifiesto lo importante que es la pasión y el aspirar a ser un buen científico y llevarlo siempre por delante, pero correlacionándolo con ese detalle que has dicho de que aún hoy en día lo mucho que te cuesta dormir y correlacionándolo con el final de la charla de Mariana, la cual mostraba esa tendencia con la salud mental y lo difícil que es en los años siguientes de defender una tesis con relacionar todo esto. ¿Consideráis que es posible ser una persona muy trabajadora, muy pasional y dando el 100% una parte del día y tener una parte para poder ser Penny en ser... ¿O se requiere ser Sheldon Cooper siempre? Dale. Bueno, yo creo que, a ver, por supuesto es que se puede conseguir ese equilibrio, ¿vale? Y sé de gente que lo consigue. Lo que pasa es que eso está dentro de la habilidad de cada uno de conseguirlo. Si yo no tengo ese equilibrio o no lo consigo al 100%, será problema mío. ¿Me explico? No es problema del sistema ni problema de nadie más. Eso es porque yo no sé hacerlo de otra manera. ¿Me explico? Entonces, yo conozco colegas míos que duermen perfectamente. Entonces, y tienen de hecho carreras mucho más exitosas que la mía, en muchos aspectos. Entonces, eso yo creo que depende, que habéis dado aquí con un manta, que soy yo, ¿vale? Y que otras personas pues os van a decir que sí, que claro que se puede conseguir, por supuesto. Es mi caso personal. ¿Vale? Muchas veces ese factor que has mencionado de lidiar con la frustración, que creo que es algo que todos vivimos, no solamente es enfrentarse a que un experimento no salga, sino a lo mejor intentar perseguir ese perfil y darlo todo y aún así no ser a lo mejor suficiente pues, para salir adelante o para encontrar que tienes posibilidades de desarrollo. No sé. Esto es casi una pregunta filosófica sobre a qué quieres dedicar tu vida y cómo te lo quieres plantear. Yo creo que una cuestión clave que además Pedro ha indicado es trabajar de forma eficiente e inteligente. Esa es la clave. Bueno, y no caer, obviamente, en un laboratorio donde te exploten.
¿vale? Yo creo que ahí la responsabilidad del investigador principal es clave, ¿vale? Para establecer un equilibrio. Porque, Ya. bueno, Pero bueno, también se dice que ese sacrificio a veces yo es que no importante. estoy de acuerdo con ese No. sacrificio del todo. Y yo soy una persona muy, muy sacrificada que he trabajado 24/7. Bueno, Gabriel me conoce y sabe las horas que me tiro y yo no creo que yo sea un buen ejemplo, ¿vale? Creo que además hay que trabajar en libertad. Quiere decirse que a mí lo de imponer ir al laboratorio fines de semana o trabajar, a mí soy muy contraria, soy bastante anárquica en ese sentido y creo que hay que respetar los tiempos de descanso mental. O sea, si no, uno no, o sea, termina por no rendir y termina por ser ineficiente. Yo durante mi etapa postdoctoral en Estados Unidos trabajé literal 24/7. Produje mucho. ¿Podría haber producido igual habiendo sido más eficiente? Sí. Y podría haber tenido una vida ociosa mucho mayor y al final los recuerdos del postdoc son investigación, pero son también viajes que te haces y que yo no hice. Entonces, hay que llegar a un equilibrio y el equilibrio viene en uno mismo, en conocer sus capacidades e insisto, estás en una época, cuando haces el doctorado, en una época de formación y tu supervisor, supervisora, tiene que velar también porque consigas ese equilibrio y tenemos una mala tendencia muchas veces en creer que explotar al personal es lo mejor y a lo mejor Bueno, no. pero yo ahí tengo el matiz que yo diría es que al final todos somos individuos, es decir, tú como persona, como tú contigo mismo, pues tú haces tus cosas como tú crees que tienes que hacerlas. Yo siempre a mis estudiantes les he dicho, si tú un día llegas por la mañana, te pones a hacer un experimento y se estropea no sé qué, y vas a intentar otra cosa, se estropea no sé cuánto y tal, y te da las 12 del mediodía, digo, vete a tu casa, vete al cine, vete a la montaña, vete a esquiar, vete a hacer lo que te dé la gana. O sea, hoy no es el día. ¿Me explico? Como no es el día, pues te piras. No, es que voy a intentarlo. Digo, vete de aquí, no te quiero ver. Ya está. Porque hoy todo lo que toca se estropea, todo tal. Digo, no pasa nada. Digo, es que tengo que acabar. Digo, bueno, pues mañana es otro día, vete. Es decir, igual que antes he comentado el caso de que si te sale el experimento tienes que aguantar, porque no sabes cuándo te va a volver a salir, también te cuento el caso opuesto. Si no te sale un día o estás insistiendo en que no van las cosas bien, déjalo porque hoy no es el día, hoy hay algo que no funciona y te vas. ¿Vale? Y te olvidas, y te vas al cine, te vas de viaje, yo qué sé, vete. Y aunque ese día estés solo 3 horas al laboratorio, no pasa nada. No se trata de evaluar las horas, o sea, no hay un metrónomo que diga, hoy he estado 8 horas y media, no. Si vas a estar 8 horas y media, pues vas a estar 3 horas navegando por internet o mirando tonterías o haciendo el tonto, mejor es que te vas a tu casa. ¿Me explico? Entonces, es lo que ha dicho María, tienes que trabajar smart en el sentido de que tienes que aplicar tu tiempo, usar tu tiempo de una forma eficiente. Y el día que no funcionan las cosas, no funcionan y no pasa nada. Y ya el otro día que te va a tocar quedarte porque van a funcionar del todo. O sea, y eso al final también yo muchas veces a los estudiantes les digo, esto es como un bar. El día que no abres, no pones cañas. O sea, si tú tienes un bar y no abres y no pones las cañas, no te puedes quejar de que hay. Es que no he ganado nada de dinero. Claro, no has abierto el bar. ¿Que a veces abres el bar y no viene nadie y no vendes ninguna caña? Por supuesto que sí. Pero para que vaya alguien tienes que abrir el bar. Es decir, si vas a tener suerte, la suerte te tiene que pillar trabajando. Si te pillas sin trabajar, pues no vas a tener suerte. Y eso depende de cada uno. Estoy de acuerdo que el supervisor te tiene que decir cosas, pero también es verdad que se nos supone personas maduras, ¿no? Sobre todo al final de la tesis, ¿no? En la cual ya te conoces a ti mismo, ya sabes cómo van las cosas y tienes que saber tomar las decisiones correctas. Muchas veces el supervisor sabe mucho menos que tú de lo que tú estás haciendo. Vale, de hecho, ese es mi objetivo. Cuando yo tengo un estudiante y el estudiante me demuestra y veo que me habla de cosas que yo no tengo ni idea, digo, esto es estupendo, esto va maravilloso. O sea, oye, es que voy a hacer esto con no sé qué tal. Digo, no tengo ni idea, pero vamos a ver qué sale. O sea, no tiene que estar el estudiante pendiente de lo que le diga el supervisor, es también el estudiante que tiene que mostrar, pues tener cierta inquietud, cierta independencia para probar cosas. De hecho, muchos de mis estudiantes, sus mejores resultados los han sacado cuando no me han consultado nada. Llegas un día y dices, mira, he probado este experimento y me ha salido esto. Y digo, pero sí, esto no lo hemos hablado. Dice, ya. Y lo han hecho y les ha salido. También pasa lo contrario, ¿eh? O sea, pasa un poco de todo. Pero bueno, que yo ahí soy bastante anárquico en ese aspecto del sentido, porque cada uno haga lo que quiera. Por ejemplo, hay un estudiante que empieza a trabajar bien a las 11 de la mañana y se tiene que quedar hasta las 10 de la noche, o a las 12 a 10, o yo qué sé, de mediodía hasta la madrugada, pues que lo haga.
¿no? Si va bien así, pues que lo haga. No, yo es que trabajo bien de madrugada, porque yo me levanto a las 7 y llego tal. Pues también que lo haga. Estás, Pedro, pero has dicho de 11 a 10 de la noche, ya son casi 12 horas. Bueno, no sé. O No, sea, quiero decir lo he dicho al tuntún, ¿no? que- Tampoco no me he hecho la cuenta, no me he hecho la cuenta. Yo creo que el supervisor, yo no he dicho que el supervisor tenga que marcar, de hecho lo he comentado en la charla, creo que es muy bueno que se genere durante tu doctorado, que el estudiante de doctorado comprenda que puede generar ideas propias, eso para mí es fundamental y yo no coarto ni determino, hombre, hay una línea de trabajo que es la que nos financia y hay que respetarla, Sí. pero más allá de esto no marco una directriz inflexible. Lo que digo es que el supervisor, supervisora sí puede más o menos pues, establecer que es necesario un equilibrio entre la parte profesional a lo que te dedicas y tu parte personal. O sea, yo Sí, lo que pasa es que hay una mala tendencia que, claro, pues el supervisor quiere que trabajen más porque quiere más datos. Entonces, bueno, en fin, hay que ser Yo a razonable. veces le he dicho a algún estudiante, decir, le he dicho, digo, mira, estos papers, estas historias las puedes hacer en un paper o varios papers las puedes publicar. Yo no lo voy a hacer porque a mí no me hacen falta papers. O sea, yo siempre les digo, Hombre, sí que te hacen falta. bueno, a ver, pero en un momento dado, cuando tienes una posición permanente y un cierto historial, al final dices, mira, si es que, bueno, yo es que soy mayor que tú. Yo ya soy muy viejo, entonces a mí ya llegas un momento en el que... Pero sí que Pero si estás en esto y estás en activo es porque realmente quieres publicar y necesitas publicar. Es un... el publish or perish, ¿no? Que dicen, publish or perish. Exactamente. Publico o perece. Y de hecho lo he mencionado en la última diapositiva relativa al mental health, que este trabajo es un círculo vicioso, porque hay una tendencia que si tú trabajas más, pues vas a tener más resultados y encima es para ti. O sea, tú no estás trabajando para una empresa, trabajo de 8 a 3 y demás, sino que lo que tú publiques te va a venir bien en tu currículum, va a impactar en tu futuro. Entonces es un círculo vicioso un tanto peligroso. Pero vamos a ser sinceros, el jefe necesita publicaciones igual que las necesita el estudiante de doctorado o el postdoc. O sea, es una necesidad de ambos. Pues yo creo que los estudiantes necesitan más los papers que el jefe. Porque el estudiante al final, si va a pedir una plaza o una posición en un sitio, le van a mirar, ¿tú qué has hecho? Mientras que tú, si es verdad, vas a pedir un proyecto, te van a mirar el currículum, tal. Reputación, porque, bueno. Ya, pero el problema también de estas lecturas muchas veces es que cuando topas con una persona que también lo ha dado todo y ha pasado mucho tiempo trabajando, ha pasado intervalos como los que tú contabas de Estados Unidos, trabajando muchísimo y como decías que el factor suerte también es importante, no ha conseguido pues a lo mejor materializarlo en una posición, pues entonces la lectura puede derivarse a decir esa persona pues no ha sido eficiente o esa persona no ha sido exitosa o no lo ha hecho bien. Y no sé si eso es así. No, no es así. No, no debe Es que ser. conozco muchísimos casos de gente que se ha ido a un buen laboratorio después de terminar su doctorado, se ha ido al extranjero a un laboratorio que producía y que ha tenido una nueva financiación y ese proyecto nuevo no ha producido y ha estado 3 años en un laboratorio donde, bueno, pues ahí hay que tener la visión también y ahí sí que, bueno, pues recojo la idea de la madurez de cada uno, de saber si en un periodo más o menos razonable no estás produciendo, pues tienes que tomar decisiones. Por eso tienes que ser flexible y adaptarte a la nueva situación y decir, bueno, pues si en un año y pico no he publicado, no veo miras de publicar, lo mismo tengo que decidir. Luego ahí está, claro, la parte interior de y si me quedo un poco más y publico, que eso, o sea, yo conozco a mucha gente que eso no ha publicado y luego si no publicas en tu etapa postdoctoral, ¿qué oportunidades tienes para pedir una beca competitiva, un contrato competitivo tipo Juan de la Cierva o Ramón y Cajal? Muy pocas. O sea, es un poquito, es que no sé cómo calificarlo, despiadado, igual el sistema, ¿no? Yo me acuerdo, hace no mucho, estuve hablando con una chica muy brillante, que se había ido a hacer un postdoc a Hamburgo, a unos experimentos de, bueno, unas cosas, y ella se había ido con mucha esperanza de que, pues esto me va a salir muy bien, tal. Y entonces el otro día la vi y me decía, pues llevo un año y no me sale nada, pues vaya porquería, pues es que, ¿qué voy a hacer? Entonces, claro, yo sin ánimo de ser el abuelo cebolleta, le dije, yo estuve casi 3 años de postdoc y en el primer año y pico no me salió nada. O sea, yo estuve un año y pico que no me salía nada y yo echaba horas y no salía nada y no salía nada. ¿Qué ocurre? Que al final sale. Y sale por donde menos te esperas. A lo mejor tienes 2 o 3 proyectos. Un consejo también que se le puede dar, yo creo, es nunca poner todos los huevos en la misma cesta. Siempre tener al menos
dos proyectos en los cuales te metas un poco en uno y otro un poco en otro, porque nunca sabes cómo va a ir. Y eso es lo que decía María de la madurez de cada uno, ¿no? De decir, sé inteligente, no apuestes todo a la misma carta y trata de poner... A mí eso me pasó en el postdoc. Yo fui con muchas ganas de hacer un experimento en concreto, que no salía, que no salía, que no salía, y volvía a no salir, y al final se me ofreció, en este caso, de trabajar con virus. Vi la oportunidad de trabajar con virus, empecé con eso, y eso fue lo que me funcionó. Eso, de hecho, ha hecho mi carrera científica, trabajar con virus. Y lo otro que yo pensaba que iba a ser mucho mejor, mucho más prometedor, pues no salió. Entonces, puede ocurrir perfectamente, sobre todo en los postdocs, que te tiras un año y pico que no salga nada. Luego también tengo colegas que se fueron a un postdoc y, por ejemplo, uno en concreto, que a los 3 meses le metieron un science, porque hizo no sé qué figura o no sé qué experimento. O sea, ese típico, lo que decía María, llegó el momento adecuado, el sitio adecuado, faltaba hacer unas medidas de un experimento, las hizo él, que eran muy fáciles, y en el science. Pues claro, digo, yo siempre le digo de coña, hombre, tío, tú es que tampoco, digo, tu caso tampoco es un caso muy... Se puede ocurrir, pero bueno, yo qué sé, ¿no? Yo también conozco casos así, de llegar y en el laboratorio pues haber dejado una serie de datos del estudiante de doctorado que se ha ido ya o tal, y llegar y el postdoc publicar fenomenalmente bien. Es que por eso digo que tomar, en mi caso al menos, tomarme como ejemplo no me parece adecuado. De hecho, tú has dicho que hasta la permanent position eran 10 años, ¿no? Sí. Bueno, pues yo ya llevo 16, 16, ¿vale? Y vale. todavía no soy permanent en la universidad. O sea, Pero te queda poco, ¿no? pues, bueno, es a concurso, quiero pensar que sí, pero no lo sé. ¿Qué iba a decir yo ahora? Ay, se me ha ido. Se me ha ido lo que iba a Sí, decir. que yo veía que los 10 años que tú... Que no es tomar mi historia, no era tomarla como ejemplo, porque es que pueden pasar muchísimas cosas diferentes. O sea, y la idiosincrasia es... Es infinita. La historia de cada uno, lo que yo he hecho no tiene que ver con lo que ha hecho María o lo que puede hacer cualquier otro que hubiera estado aquí. O sea, eso es una cosa que... Lo que está claro es que no podéis prevenirlo todo. Vosotros podéis iros a un postdoc a pensar que vais a hacer unas cosas de una forma, pero luego van a salir las cosas por donde sea. Entonces, no podéis tenerlo todo controlado, ¿vale? No podéis pensar, yo hago esto porque da igual. Eso no se Lo que sabe. sí que creo que No. es importante es que haya una capacidad alta de adaptación y que haya una toma de decisiones pues en función de lo que se vaya viendo de manera casi a tiempo real. No sé, ese sería un poco el consejo que puedo dar, pero desde luego que una ruta, marcar una, por ejemplo, lo que decía Pedro de vete de postdoc ya. Nada, terminas yo hice eso y yo en general aconsejaría algo así, pero bueno, que conozco a gente que está estabilizada y no se ha ido jamás de postdoc y gente de mi edad y se han estabilizado antes que yo y no se han ido jamás a ningún lado. Bueno. Bueno, pues... Sí, de todo hay, claro. Sí. A ver, yo solo quería comentar que no sé si estoy muy de acuerdo con que un grupo tenga muchas personas y publique Plant Science y Natures y tal y cual al año, que significa que realmente tu postdoc vaya a ir bien. No, Porque yo he claro que estado... no. Yo no sé si he dicho esa idea, no quería dar a entender eso. Ay, Lo que quiero dar a entender, a ver, perdona que te interrumpa. Normalmente los grupos que publican de esa manera es porque el PI tiene ciertas conexiones con los editores, ¿vale? Los editores de Nature y de Science. Entonces, si tú te vas a un sitio donde hay conexión editorial, ¿vale? Las oportunidades de que puedas meter un pepino, yo llamo pepinos a los artículos gordos, ¿vale? Que metas un pepino son mayores que si te vas a un laboratorio donde a lo mejor hace muy buena ciencia, no están acostumbrados a publicar a ese nivel. ¿Por qué? Porque no hay esas conexiones políticas, que las conexiones políticas, está de acuerdo, me imagino, no sé si María está de acuerdo, Sí, sí, hacen falta. Yo conozco gente que ha llamado al editor, o sea, le han rechazado un paper y ha cogido el teléfono descolgado y le ha llamado, le ha dicho, oye, ¿qué pasa? Y el editor ha dicho, vale, perdón, mándalo otra vez. O sea, yo eso lo flipo. Yo digo, pero bueno, ¿cómo eres capaz de hacer eso? Entonces, lo he dicho por esa razón sobre todo, vale. no porque el ambiente competitivo del grupo vaya a ser bueno o tal, es porque la conexión editorial de ese PI está ahí y tú la puedes intentar utilizarla. Punto. No, vale, así lo entiendo mejor. Porque yo, por ejemplo, he estado en Alemania en el Max Planck y producían Natures y todo eso. Pero hay que tener en cuenta de que ponían a 30 a Claro, trabajar hacer... y salían 2 Natures y al resto que os jodan. ¿Sabes lo que Sí, estoy de acuerdo contigo. Entonces hay que ir con cuidado. Efectivamente, por eso he dicho que depende de tu carácter, de cada persona. Claro. ¿Vale? Yo, por ejemplo, en mi caso me fui a un laboratorio más bien pequeño, ¿vale? Y tuve la suerte,
volviendo a lo que decía María, de que empecé una línea de investigación que era en aquel momento muy novedosa y publiqué muy bien. Saqué 2 o 3 artículos en el postdoc que fueron muy buenos, ¿no? Gracias a eso saqué la Ramón y Cajal casi rápidamente. Pero mi caso, pues tuve suerte, pues tuve suerte. No la tuve, o sea, tuve suerte a la vez conjugaron los astros para qué tal, pues sí. Es una posibilidad. Yo lo que te he dicho es que depende de tu carácter, ¿vale? Depende del carácter de cada uno. No, Si no, tienes un carácter de una manera o de otra, pues tienes que adecuarte a eso, ¿vale? Es lo que... pero yo solo quería que la gente que está aquí también supiera que pueden Sí, sí, pasar esas por cosas, ¿sabes? supuesto, y pasa Que siempre. tú Sí, te vas, pasan de tu culo y sí, básicamente de acuerdo, de acuerdo. ¿produces o no produces? Por supuesto, estoy de acuerdo Eso es contigo. así. Muchas gracias a los dos por la charla. Y al hilo de lo que estabas comentando ahora de elegir el laboratorio según tu carácter, ¿según qué carácter, qué laboratorio recomendáis? Porque claro, esto es como un concepto muy genérico, pero claro, si eres más paradito, vas a este, si eres más lanzado, a este. Pues mira, yo no sé si te puedo contestar esa pregunta de una manera genérica. Te tengo que contestar lo que yo noté, o sea, mi experiencia, ¿vale? Que es lo que sí sé. Yo estuve mirando, cuando acabé la tesis, me fui a 5 laboratorios por Europa buscando postdoc. Estuve uno en Estados Unidos y 5 por Europa, ¿vale? Pues en un sitio, en otro. Y fui dando tumbos durante 6 meses, estuve pues dando charlas y mirando dónde me iba. Y al final me fui a un laboratorio donde noté que tenía química con el PI. O sea, química me refiero que noté que nos llevábamos muy bien. Enseguida nos llevamos bien, o sea, fue un flechazo instantáneo, es decir, si es que me gusta lo que haces, es que a mí me gusta lo que tú haces, pues esto, vamos a hacer este proyecto, o sea, fue todo como amor a primera vista. Esa fue mi razón, ¿vale? Las razones de otro, yo conozco otras personas que se han ido a otros laboratorios competitivos pensando en que allí van a hacer cosas. Conozco casos que les ha ido bien y conozco casos que no les ha ido tan bien. Entonces, cuando digo qué carácter me refiero, pues un carácter, hay gente que es muy competitiva, muy dedicada a, yo qué sé, tiene alta capacidad para leer muchos artículos, porque una de las cosas que no hemos dicho, yo por lo menos no lo he dicho, es que una tarea del científico es leer literatura todos los días. Hay que leer literatura todos los días. Y todos los días dedicar media hora del día a leer qué ha salido en tal revista, qué ha salido en la otra, qué ha salido en la otra. Y eso, yo soy un desastre. Yo, por ejemplo, no sé tú, pero yo leo a lo mejor de Pascuas a Ramos. Cuando tengo que escribir un proyecto o cuando tengo que escribir un paper, entonces leo, pero normalmente no suelo leer. Y es una cosa fundamental, leer literatura. Entonces, hay gente que tiene esa capacidad de estar más al pie de la calle, de leer esa literatura y sabe qué experimentos se hacen. Y entonces, pues se va a ese laboratorio porque hay ciertas máquinas, ciertos sistemas a los que puede acceder, en los cuales hay una lista de espera que trabajan hasta fin de semana, porque hay tanta gente que hay 2 sistemas de ACM de alta velocidad y están ocupados hasta los domingos, ¿no? Porque hay una línea decente que tiene que medir. Entonces, si tú estás dispuesto a eso porque tienes una idea que la quieres plasmar en ese sistema, pues tendrás que irte allí. ¿Que te importa ir un domingo allí para medir? Pues te tiene que importar. Que a cambio de eso a lo mejor no va a ser el viernes o el jueves, pues también se puede hacer. Es decir, todo esto es muy flexible, es muy anárquico, depende del carácter de cada uno. ¿Vale? O sea, yo creo que es como en cualquier relación, no sé, piensa en una relación de amistad, una relación de pareja. O sea, puede funcionar o no y la relación con un supervisor a nivel de doctorado, bueno, de máster, de doctorado o de postdoc, pues va a depender de la personalidad de cada uno, del estilo de cómo trabaje en el laboratorio. Yo no he tenido match con todos los estudiantes que he tenido en el laboratorio. No culpo al estudiante y no me culpo a mí, simplemente pues no ha habido entendimiento y hay con otros que se trabaja estupendamente. Entonces, sí que es verdad que en Estados Unidos lo que hacen cuando los estudiantes van a elegir un sitio donde hacer el doctorado es hacer unas pequeñas estancias, unas rotaciones en distintos laboratorios y luego ellos deciden dónde ir. A mí eso me parece fantástico, ¿vale? Porque, bueno, pues puedes probar, ver lo que se hace, cómo se hace y luego decidir. Eso no quita que luego te equivoques, ¿no? Pero bueno, que yo creo que el carácter, no hay un carácter definido para simplemente pues que haya comprensión, haya gente que le gustará un jefe más directo, hay más gente que le gustará un jefe menos directo, yo qué sé. Sí. Hola, sí. Sí. Pero estando en España haciendo entrevistas online, ¿cómo puedes detectar ese match, sabes? Porque estáis hablando de que, bueno, en tu caso, Pedro, decías que tú fuiste a hablar en persona, Sí. pero ahora o sea, si buscas ahora postdoc, lo haces desde tu casa, supongo, o sea, No, en una pero entrevista. puedes ir a verlo, Claro. tú puedes ir al laboratorio y le puedes decir, oye, si tiene interés, bueno, yo tuve un caso muy divertido.
Yo tenía uno de estos laboratorios grandes que estaban en la Universidad de Delft, en Holanda, de un tipo que, lo que yo te he dicho, publicaba ahí en Nature Science, que si nanotubos para acá, que si tal, que si cual, y decía, joder, yo tengo que ir allí, porque esto es lo que he hecho yo, electrónica molecular, me tengo que ir allí. Total, que yo fui allí todo entusiasmado y tal, y di la charla, y bueno, había una polémica sobre si el ADN conducía o no conducía, la molécula de ADN, si era un conductor eléctrico o no, ¿no? Porque lo querían poner para hacer circuitos electrónicos. Y nosotros habíamos hecho en el laboratorio un experimento donde habíamos demostrado que el ADN era un aislante, pero precioso, o sea, era aislante de todo aislamiento, eso aislaba que no veas, o sea, tú, impresionante. Y sin embargo, en este laboratorio habían dicho que era conductor, habían publicado ensayos y nosotros hemos encontrado el fallo por el cual ellos, porque le habían recubierto de carbono y habían visto que tenía conductancia, ¿no? Entonces yo fui y conté mi verdad, o sea, yo dije, mira, tío, esto no es conductor. Bueno, pues el tío se salió en mi charla y luego, claro, él había hablado conmigo antes, dice, mira, si te contrato como postdoc, te pago el viaje entero, pero si no te contrato, te pago solo la mitad. Y entonces no me contrató y me pagó solo la mitad. Y de hecho me la pagó a los 6 meses, porque yo empecé a escribirle, oye, tío, que me debes pasta. Y me decía, uy, es que mi secretaria tiene un problema con el ordenador, se ha metido un virus y tal. Digo, mira, en Holanda, sí, sí, una... ¿Eh? Que son un poco, tienen No, a ver, los holandeses son para echarlos a comer aparte, ¿eh? O sea, eso, las cosas como son. Pero sí que es verdad que tuve esa cosa y al final tuve la suerte de que estuve en Holanda, no en ese laboratorio, sino en otro, y en ese me fue muy bien, pero en ese, al final, a la vista del tiempo que ha pasado, pues tuve la suerte y he dicho, menos mal que no caí ahí, ¿no? Entonces, pues es lo que tú has dicho, ¿no? Que lo que dice María, tú eliges por los papers, por la fama y tal, y luego a lo mejor Hombre, resulta también que... puedes hablar con la gente que trabaja en el laboratorio. Eso es fundamental. O gente que ha estado en el laboratorio. Eso es De fundamental. hecho, hace no mucho leía un artículo de Avoid Toxic Labs o algo así, y contaban eso, que sospecha cuando te cuentan gente que ha estado en el laboratorio, pues aspectos negativos, o sospecha si el jefe no te deja contactar con los estudiantes de doctorado o con gente que haya pasado por el laboratorio, ¿no? Bueno, Loreto me conoce, yo estaba en un laboratorio donde el tratamiento era así como con los estudiantes de doctorado, y yo todavía no entiendo cómo estudiantes de doctorado que seguían queriendo ir al laboratorio, es que todavía no lo comprendo. Cuando era voz populi, pues oye, luego ya la decisión de cada uno, pero hay recursos para informarte de dónde vas. Hay veces que no lo puedes saber, pero hay veces que sí, y ahí está la iniciativa propia de, bueno, pues enterarte de lo que se hace en el laboratorio, de cómo se trata a la gente. Yo creo que eso es importante. De hecho, abundando lo que ha dicho María, en los sitios en los que yo estuve buscando postdoc, había una ronda, tú ibas a una visita de un día entero, ¿no? Tú dabas la charla por la mañana, yo que sé, a las 10, de 10 a 11, y luego tenías todo el resto del día, tenías una especie una hoja de ruta, ¿no? De qué hacer el día. Y esa hoja de ruta incluía, como dice María, hablar con todos los estudiantes y todos los productos de laboratorio, entrevistarte con ellos durante media hora cada uno, 15 minutos, 20. Entonces tú ibas uno por uno, te contaba su proyecto, te contaba lo que estaba haciendo y esto tal, entonces ibas a otro, te contaba su proyecto y con eso puedes hacerles preguntas, oye, ¿qué tal es? Ah, pues bien, pues no. Pues lo que pasa es que normalmente te van a decir, o muchos te van a decir que bien, porque claro, en ese momento están allí Hay una red y te van a social. decir que sí, entonces es como, pero bueno. Había una red social, vamos, hace unos años, que creo que empezaba, es que no sé si existe, no lo he vuelto a mirar, pero sí que es verdad que anunciaban, era como una web o algo así, donde anunciaban como el rating de Google para laboratorios. Entonces, ¿existe? Ah, creía que... bueno, pues a ver, lo que pasa que luego, bueno, pues ahí hay también cuestiones negativas y demás que pueden aparecer, pero bueno, yo creo que informarse no está de más y es posible. De todas maneras es sorprendente lo que tú has dicho, que hay laboratorios donde el jefe es muy malo, pero lo que he dicho en la charla, que el jefe es muy malo, pero está lleno de gente. Y es lo que yo no lo entiendo. O sea, ¿por qué? Conozco el caso, no voy a decir nombres para no tal, pero en Londres hay uno que todo el día este hombre, no sé qué, es que este es no sé cuánto, es que es insoportable. Y luego ve la foto de grupo, las charlas, las conferencias y tiene ahí 20 tíos, macho, tal. Y digo, pero bueno, pues no será tan malo, o me mienten. Pues es lo que te he dicho, si tienes la conexión editorial, es que lo que tú pasas 2 años, como dice, 24/7 tal, pero metes dos pepinos, vienes aquí y te saca la Ramón y Cajal, pero ya, porque claro, es que es así, es que al final uno tiene que ver Claro, ¿cuál es tu prioridad? Claro, ¿cuál es tu prioridad? ¿Qué es lo que tú le piensas a la vida? Yo quiero trabajar de permanent position en España, porque tal, porque claro, yo tengo un conocido que ha estado trabajando en Malmo está ahí en Suecia,
y estuvo trabajando, es un experto en saliva, propiedades físicas de la saliva, una cosa súper friki. O sea, yo digo, tío, qué asco me das, o sea, es como decir, pero qué guarrería. Y el tío hacía estudios clínicos, ¿no? Con el microscopio de fuerzas atómicas y medía la viscosidad de la saliva, tal. Y él nunca volvió a España, ¿no? Él se fue allá al postdoc y allí encontró encontró una posición permanente y se quedó allí, hizo su familia, tal. Y luego ha dejado la universidad y se ha metido en una empresa privada porque le pagan pues, como el 50% más, haciendo lo mismo que hace, pero medidas para una empresa de R+D sobre la saliva, no sé qué historia, y el tío está súper contento. Y no tiene, dice, tío, esto es maravilloso, no tengo que dar clase, no tengo estudiantes a mi servicio, hago lo que me gusta. Dice, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Digo, pues maravilloso, o sea, que es que eso, es que los caminos son... Muchas gracias por la charla y por vuestro tiempo. Mi pregunta es si creéis que hay necesidad de profesores en el ámbito de ciencia en las universidades públicas españolas y cómo se accede, ¿no? Porque como tengo entendido, no sé si es muy competitivo, pero tengo entendido que si no has hecho como el doctorado en un departamento de la universidad es mucho más complicado acceder, porque si has hecho como el doctorado en el departamento de la universidad ya te conocen y si sale una plaza, como que esas plazas se reparten entre los estudiantes. Entonces, como nosotros estamos en el CNB, como que creo, ¿no?, que es más complicado acceder a la universidad. ¿Vuestra opinión? Bueno, yo creo que uno de los hándicaps que tenéis, gente que no haga su tesis en la universidad, es que a veces no tenéis horas de docencia, porque a lo mejor no os han dejado, no habéis podido, nos han dejado a muchos niveles. Vuestro propio IP o la propia universidad nos han dejado realizar esas prácticas docentes y por tanto ya partís, digamos, de una posición menos ventajosa. Es cierto que la gente que está dentro, pues yo, por ejemplo, estoy en el mismo sitio donde hice mi doctorado. Ahora, mira mi currículum si quieres, estoy totalmente abierta a que lo mires y a ser competitiva, digamos, en el sentido más estricto de la palabra. ¿A mí me han dado la plaza? No, evidentemente me conocían, yo tenía claro que quería volver allí y es verdad que hay como una cierta, o sea, no voy a mentir, ¿no? Hay una cierta ayuda si conoces a la gente porque sabes cómo funciona, sabes lo que se necesita, lo que no. Pero bueno, en mi unidad ha entrado una persona que no tiene nada que ver con nosotros, un Ramón y Cajal, se ha incorporado y se estabilizará si todo sale bien. Y no venía del propio departamento. Hay que tener en cuenta otra cosa. ¿Hay oportunidades? Sí. Solo tienes que chequear la edad media del personal docente general de las universidades. Va a haber una serie de jubilaciones masivas de aquí a 5 o 7 años importantes. Entonces, por eso decía de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Yo me esperé, o sea, llevo 16 años prácticamente casi de postdoc, no casi, de postdoc, ¿vale? Y yo no me he estabilizado. ¿Vale? También es verdad que yo tenía claro que quería volver aquí y bueno, pues si hubiera opté a otras posiciones y no, al final no me fue conveniente. Pero bueno, he de decir que en las universidades y en los centros de investigación tampoco nos engañemos. O sea, yo probablemente tenga menos oportunidades de lograr una plaza del CSIC en las que están abiertas ahora mismo, si compito que gente que esté dentro de los laboratorios. Estamos en las mismas. Bueno, yo por aportar, estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que has dicho. Yo en mi caso también estoy en el mismo laboratorio en el que hice, o sea, en la misma universidad en la que hice la tesis. Sin embargo, tengo que decir que cuando se me acabó el postdoc, yo tuve la oportunidad de quedarme en Holanda, ¿vale? A lo mejor iba a decir para siempre, pero sí tenía una especie de tenure track de 6 años, ¿no? Que tenía allí una especie de plazas. Y yo me quería quedar, pero por cuestiones familiares, ¿no? Que no lo he remarcado en mi charla, pero había una flecha, no sé si alguien se ha dado cuenta, que en la carrera científica pues está lo que es la vida, ¿no? La vida cómo te influye, ¿no? Pues yo en ese momento de la vida me quiso traer a España. Y yo, de hecho, en España, cuando eché la Ramón y Cajal y la gané, yo tenía ofertas para irme a Alicante, para irme a Barcelona, para irme a Santa Cruz de Tenerife. O sea, y de hecho me hubiera ido, por ejemplo, Alicante-Barcelona me parecía súper atractiva. Pero otra vez, por razones familiares, me tuve que venir a Madrid. Y a Madrid es este sitio. Pero vamos, yo acabé aquí igual que podría haber acabado en cualquier otro sitio. Entonces eso, para decirte que sí que es cierto que parece que de fuera hay una cierta endogamia, si la quieres llamar así, pero por otro lado, en mi caso personal, yo podía haber acabado en cualquiera de esos sitios. Y fueron precisamente las razones externas las que me obligaron a quedarme en Madrid, ¿vale? Y por otro lado, te puedo comentar de casos de colegas que conozco en la universidad. Hay un instituto que se llama el Instituto de Física de la Materia Condensada, ¿vale?
que trae a gente del extranjero, ha traído holandeses, ha traído indios, ha traído de todo y gente que luego se estabiliza, ¿vale? Entonces, y no han estado, no han hecho la tesis allí, no han hecho nada. O sea que sí que la universidad, por lo menos, que es el caso que conozco, sí que la gente que no ha hecho, no tienes que haber hecho la tesis ahí para poder conseguir una plaza permanente. Sí que ocurre, como está ocurriendo en los últimos años, pues conozco bastantes casos que está pasando eso. Y con la nueva ley se prevé también que haya una apertura de plazas de ayudantes doctor y no hay tantos estudiantes internamente para llenar esas plazas, ¿no? O sea, yo creo que sí que hay oportunidades, hay que saber pues estar pues, atentos a ello, pero bueno, hay una cierta endogamia natural que no necesariamente es mala si la persona que opta a ella se lo ha trabajado. O sea, yo he competido con la plaza de ayudante doctor que saqué en 2019, yo competía con 20 personas y se hicieron números exactamente, al menos en mi comisión se hicieron números exactamente y bueno, y había un compañero además que había terminado conmigo la tesis y bueno, pues así fue. O sea, es verdad que tenemos denostada la endogamia en el sistema universitario y es verdad que hay casos que yo misma me he enfadado mucho porque soy contraria a ello cuando no es justo, pero hay una cierta endogamia natural que no me parece mal tampoco. Para eso te has formado. Yo tengo casi 42 años y estoy como no permanente y te aseguro que trabajo día a día un montón. Entonces, bueno, pues de la endogamia hay que, como todo en la vida, pues hay que tomarlo a veces. Una de las cosas que yo creo que está bien que penséis si vais a hacer un postdoc fuera o vais a seguir formando es que tratéis de formaros una técnica o en un problema. Esto junto con las otras 20 normas que os he dado, ¿vale? O sea, las extras ahí para que... Es que tenéis que tener en cuenta de fijaros una técnica, un problema que falte en el sitio en el que queráis volver. Imaginaros, quiero volver al CNB o quiero volver a la UAM o quiero hacer tal. Y sé que allí les falta un microscopio de fuerzas atómicas de alta velocidad. O sé que les falta una espectrometría de no sé qué. O cualquier piticlin, cualquier cosa que sepas que allí no están, tú coges, te formas en eso, luego vuelves y te ofreces. Dices, yo es que esto sé. Sé lo que hay que comprar, sé cómo hacerlo, sé llevar una línea de investigación aquí, he publicado aquí y lo sé hacer. Entonces tú, si lo dices a la universidad, eso es lo que hacen, por ejemplo, la gente que gana las famosas RCs, ¿no? Las RCs muchas veces va de eso, es decir, una de las cosas que se evalúan en las comisiones es decir, va a hacer una técnica que falta en tal sitio o en tal universidad o en tal cosa. Entonces, eso es una cosa que es positiva. O sea, saber de cosas que la gente donde tú quieres volver no sepa. Yo ahí estoy un poco en desacuerdo. ¿Ah, sí? Perdón. Me alegra. A ver, hay una parte que sí que estoy de acuerdo, o sea, ganar una RC te abre puertas en cualquier sitio. Entonces, pues apostar por pedir una RC, yo animo a cualquiera porque vais a poder elegir prácticamente Sí, dónde ir. Pero no es porque, o sea, no necesariamente hacer algo que no se hace en el centro te va a abrir esa puerta, porque muchas veces hay líneas continuistas y no se abren líneas nuevas. Es muy estadounidense esa idea. En Estados Unidos sí que funciona así, sí se buscan líneas estratégicas bien definidas, nuevas y demás, y si tú bueno, pues cumples ese perfil, fenomenal. Pero aquí en España... Aquí, pues, No tanto, no tanto. O sea, creo que es más importante ganar una RC que ser un experto en una técnica súper novedosa y nueva, lo que te va a abrir al final la puerta. bueno, pero al final, si tú has hablado con los IPs de donde estabas haciendo la tesis y ellos te han transmitido que ven que haría falta cierta técnica o cierta tal, entonces tú, eso es lo que dices, Eso a lo mejor sí, me ha faltado sí. decir eso, pero entonces tú tienes que decir, bueno, pues yo he hecho esto y ahora... Sí, es que yo me estaba imaginando pues, a alguien que... No, en plan random no, hombre, en con plan una random no, siempre técnica pensando. de fisiología vegetal novedosa a la unidad, pues probablemente digan, pues muy bien. Pero fijaros, ahora que ha dicho en Estados Unidos estuve, bueno, yo estuve allí de internship durante 6 meses durante mi tesis y luego he estado muchas veces de congreso y hace 2 años conseguí una beca Fulbright de estas que estuve allí, pues iba a ir para 6 meses, pero no hice los papeleos del visado y al final estuve 3, porque que yo para la burocracia soy horrible, entonces se me pasó los plazos de todo. Y una de las cosas que vi, que es sorprendente, es que yo tengo allí 2 contactos, 2 profesores de química, además los 2 son de química. Y uno es rumano y otro es de Sudáfrica. Y son big professors, o sea, y es una cosa que aquí en España no lo ves, que eso es una cosa que a mí me repatea un poco la nariz. ¿Por qué en Estados Unidos un rumano o un sudafricano o tal
resulta que es profesor El Brau, bueno, sabes que les ponen nombres a los profesores, el profesor y no sé qué, patatín, tal, y llegan y es, no, y tú, no, si yo no soy americano, yo soy de Rumanía, o yo soy de Sudáfrica. Y eso me da una envidia, o sea, digo, qué guay que tú puedas hacer una carrera, que puedes llegar hasta ahí bueno, pasta, pero también es verdad que, hablando de la pasta, me alegra que saques esa pregunta, resulta que estos dos cobran diferente, son profesores, pero tú tu salario lo negocias con la universidad, es decir, yo requiero un edificio, 3 plantas, requiero tener tantos estudiantes, requiero tal técnica, requiero tal cosa. Y entonces, y además dices, si me han ofrecido en la otra universidad de no sé qué, me han ofrecido esto. ¿Tú cómo ofreces? Entonces, es una negociación en la cual... Sí, pero eso culturalmente aquí sería inconcebible. Pero es una porque pena. Tenemos No, un aquí cobras todo sistema igual. en el que es más equitativo, que tiene sus ventajas. Bueno, yo veo que allí, si una universidad te quiere, porque quiere hacer lo que tú haces y realmente te quiere, pues te va a pagar un salario mejor que otro, que a lo mejor quiere menos. Pues bueno, y los dos son profesores de química. Y uno cobra mucho más que el otro porque el otro hace unas cosas que de tal. Y yo, claro, me quedo ¿Qué sorprendido. tal? ¿Qué tal? Que son diferentes, no que trabajen más o menos. O sea, a mí, bueno, ahí Bueno, es otra discusión que la quizás universidad tenga- tiene, el presidente de la universidad tiene su plan quinquenal o su plan lo que sea, y se quiere dedicar a Single Molecule Biophysics, quieren hacer una serie de experimentos, porque eso han visto que hay ahí un campo para hacer, y el otro resulta que se dedica a hacer otra cosa, pues entonces vamos a fomentar esto. Es un Y eso sistema les viene bien para conseguir más dinero para la universidad, para conseguir más estudiantes, para conseguir más prestigio. Es un sistema que, bueno, no es equitativo, pues no lo es, pero tampoco puedes financiar igual a uno que quiere investigar el olor de los calcetines de los pies. Es decir, tú sabes esos premios que dan, hay unos premios que dan que son, ¿cómo se llaman? Los premios al peor trabajo científico, ¿no? Pues hubo un paper, un año, que era sobre el olor de los calcetines, o el olor de pies o algo así. Yo decía, tío, pero y yo no sé muy bien, o sea, luego hay otras, quiero decir que a veces se financian cosas como un poco... Claro, bueno, también es verdad. Bueno, y espera que lo de los calcetines a mí tampoco me parece, pues a lo mejor hay tratamientos luego farmacológicos, vete tú a saber. No sé. Yo no juzgo esto, pero es un sistema diferente, culturalmente son diferentes. Sí que a lo que decía, creo que eras tú, es que no sé cómo te llamas, ahí sí, Olga, pues creo que tenemos que ser conscientes de que estamos en un sistema capitalista en ciencia y eso, bueno, pues marca un poco las tendencias de necesidades de publicaciones muchas veces sin rigor o muchas veces pues con... Y en base a lo que decía Pedro, ¿no? Que políticamente también hay un poder en publicar en determinadas revistas. O sea, es un sistema bastante complejo, ¿vale? En general. Y yo creo que eso también es una cuestión a tener en cuenta en toda carrera científica. Sí. Hola, muchas gracias por las presentaciones, estuvieron fantásticas. Yo que tengo una pregunta bueno, como sabrán toda la audiencia, más o menos venimos del CSIC. Y claro, si tenemos aspiraciones a entrar en la universidad, necesitamos tener un límite de horas de docencias, ¿no? Más o menos veo aquí caras que son más o menos de mi edad. En mi edad, en mi época, en el doctorado no nos obligaban a dar clases. Entonces, obviamente, eso ha cambiado y ahorita los nuevos estudiantes de doctorado sí que están obligados a tomar esas horas de No docencia. todos, ¿eh? Bueno, Los bueno, FPU sí. ok, Los FPU sí, claro. en algunos doctorados, lo digo por los estudiantes a los que he supervisado, me han dicho, tengo que hacer horas de docencia. Entonces, cuando yo he valorado la posibilidad de entrar a la docencia, me he topado con la barrera de que no tienes horas de docencia. Muy bien, quiero darlas. Dame la oportunidad de dar esas horas de docencia. Y me dicen, es que no tenemos vacantes suficientes porque los estudiantes de doctorado tienen prioridad. Vale, entonces, que entren los estudiantes y si queda vacante, pues me llamas. Y resulta ser que la universidad no le da vacantes o esas horas de docencia a personal que está contratado en el CSIC con cargo a proyecto. Entonces me pregunto yo, ¿qué posibilidad tenemos los postdocs que trabajamos aquí con un contrato de cargo a proyecto
si no vamos a poder... Pero eso es una cuestión legal no, completamente sí, y que tu propio pregunta... contrato te puede limitar la docencia que des y la universidad. Una cosa son estudiantes de doctorado en prácticas, que sí que podemos acoger. Hubo unos años que, por ejemplo, en mi departamento no se acogían estudiantes de doctorado por un acuerdo que venía del colectivo de predoctorales. Ahora mismo sí, hay gente del CNB que hace prácticas de laboratorio con nosotros. Pero si tú eres una persona establecida en el centro, te tendrían que contratar como profesor asociado en la universidad. Y eso requiere pues una tramitación totalmente diferente. No sé si es a lo que te refieres. No, bueno, si quieres, solamente voy a acotar. Ah, vale. No lo hay, no lo hay, no lo hay, no lo hay. No hay ningún impedimento. Al final es un cupo que quien organiza el máster pues determina bueno. quién lo da. Entonces, Docencia de yo máster. te digo porque hay gente del CNB con cargo a proyecto que da clases en máster desde hace años. Sí, no, yo también lo hago, yo doy horas Digo, porque al también, final porque es la única forma de dar impedimentos clases de legales docencia. creo que no hay. Sí, Impedimento legal no ninguno. Yo, por ejemplo, coordino una asignatura de máster en la cual tengo mucha gente de INDEA y de CSIC que dan clases. ¿Y cómo lo hace? Pues te contactan por email y yo trato de abrir huecos, voy cambiando a la gente de año en año, entonces abro un hueco para meter a alguien que dé un par de horas, que dé una hora, ¿qué tal? Entonces, pues sí que, o sea, sí que se puede hacer. Yo estaba pensando en docencia arreglada en grado y En grado. demás. O sea, y eso sí que hay una cierta limitación. Una cosa es impartir docencia en máster dando un seminario y demás, que eso, claro, hay un número de máster limitado, unas horas limitadas, y si ya hay o sea, es que es la limitación propia de las horas de docencia que se dan. Pero sí que hay una limitación legal, porque hay un marco legislativo para tener en plantilla profesores asociados que vengan de centros de investigación. De hecho, informo que ahora mismo estamos intentando montar un nuevo grado en la Autónoma, el grado en agrobiotecnología, y la idea es contar con gente de centros de investigación. Pero claro, eso requiere recursos porque hay que pagar a los profesores asociados, y la universidad pública, especialmente en Madrid, digamos que tiene un problema serio de financiación. Entonces, claro, hay que tener en cuenta el marco legislativo en el que te mueves y el dinero que hay, la financiación que hay también para establecer contratos de profesores asociados. Es que es todo complicado. Es muy interesante lo que dices, pero tenemos que cortar ya Vale. porque tenemos que dejar libre el salón de actos. De todas formas, va a haber un coffee break justo ahora, podéis hacer todo tipo de preguntas, aunque creo que María tiene que salir corriendo. Que muchísimas gracias a los ponentes y muchísimas gracias a todos los que habéis asistido y participado. Gracias.